Hello everyone! So ngayon, mag-demonstrate ako kung paano gamitin ng Microsoft Word by formatting a document and how to use keyboard shortcut and how to insert image. So first, isusulat muna natin yung name natin. Control A to select text, Control B to bold text, Control U to underline the text, and Control E to center the text. So, Control Shift greater than to increase font size. So, ayan na. Control Shift less than to decrease the font size. And Control L para maibalik siya sa left again. And ngayon, isusulat naman natin ang short introduction about myself. So, my hobby and skills. So, dito naman, para magkaroon ng bullet is Shift asterisk tab and ilalagay natin ang ating mga hobby or skills. So, ngayon naman, para kunwari ito. So, this one is 19 years old. I-select natin siya. Then, Control I para ma-italic. Yan. So, i-ano natin siya. Control A. Select natin siya. And then, Control 1 para maging ang spacing is 1. Line spacing is 1. And then, Control J
para ma-justify natin siya. So, naka-justify na. And then, para naman mag-insert ng photo, insert, and then click picture, and then hanap tayo sa files natin na i-insert natin na image, and then ito, so paliitan lang natin. So, yan. And then right click, wrap text, and then square. So, lagyan natin siya dito para maganda. Yan. So, and this is how I format my Microsoft Word. And that's all. Thank you.